এই যে এই যে কাজ সাইন এটা রতন স্যার রতন স্যার না এটা স্যার রতন স্যার এটা তো আসলে দরকার রাখা একটা আসলে দাও ওটা ওটা একটা দিয়ে রতন এটা রতন স্যার হ্যাঁ আপনার বই রাখিয়ে দেন আর কি না লিখবো আর কোথায় রাখবো আমরা স্টার্ট করি লেভেল 3 সেমিস্টার 1 স্পেশাল ব্যাচ মানে দিয়ে শুনবো নাকি যে দেখি তোমরা আছো তো নাকি হ্যালো হ্যালো জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ওয়ালাইকুম সালাম আদাব স্যার কেমন আছেন স্যার আগে পড়াইনি তারপরে কেবো নাকি পড়ে ওই যে সাইটোজেনেটিক্স অফ রাইস আমাদের লেভেল 3 সেমিস্টার 1 এর ইম্পর্টেন্ট টপিকস বা চ্যাপ্টার cytogenetics of different crops. While we were students, honors level, we studied cytogenetics of rye, wheat, maize, brassica, jute, these types of. Because the duration of the syllabus is 1 year, annual system, but it is a semester system, therefore we deducted our cytogenetics including crops. Especially now we are concerned cereal, rice we can make. Yesterday we observed last month where I saw I have taken classes I know on cytogenetics of wheat. Now today our discussion cytogenetics of rice. Rice because it is wheat type of teaching without any slide presentation. So we can rapid complete topics, cytogenetics of rice. Rice, we know there are two cultivated species of rice. Indian rice or Asian rice. Asian rice, Asiatic countries, Pakistan, Afghanistan, Iran, India, Bangladesh, particularly these several countries and part of Nepal also. Farmers are cultivating horizons high yield potential as compared to other species. Horizon clavering. Glaberrima, BLA, Glaberrima, double R, I, Glaberrima, BLA, double R, I. It's not very problem because if you open Google, just search the horizon Glaberrima, they get the root or appropriate spelling of the
species. The two cultivated species, one is Oryza sativa, another is Oryza glaberrima. Oryza sativa is called Asian rice, while Oryza glaberrima is called African, South Africa. There are so many countries in Africa. Uganda, Kenya, Nigeria. ওকে আমি দেখছি আর তুমি ওকেই ভালো ছেলে বলছো All farmers, particularly local area, rural farmers, are still cultivating Oryza glaberrima. So, genetic relationship between two species. Both have 24 number of chromosomes. No doubt. Genomic representation Oryza sativa is represented by capital A, capital A. And glaberrima by capital A উপরে একটু ছোট্ট করে small a a উপরে যে আমরা যে a to the power 2 লিখি যেরকম এরকম a উপরে ছোট g a ছোট g. G indicate the species glaberrima. No number of chromosomal difference. Both have 24 number of chromosomes, but only difference in genetic content. Genomic representation, capital A for sativa and glaberrima, capital A for a transcription A G G A G A G. An origin of these two species, Oryza sativa was originated from Indian Ganges rivers valley. Indian location is now in India. River valley of Ganges. Ganga Nadi river valley of Ganges, GNGS. About 10,000 years ago, we believe that before birth of this, Oryza sativa was originated in that location, now situated in the Ganges River Valley, and the another cultivated species, Oryza glaberrima, was originated from the delta regions of Niger River. You know the Niger, longest river, Niger River delta Mohana, where the Oryza glaberrima was originated about 5,000 years ago. That means the primitive cultivar, both cultivar, sativa and glaberrima, assumed that about 10,000 years ago, sativa and glaberrima, 5,000 years ago, birth of Christ. যীশু খ্রিস্টের জন্মে 10,000 বছর পূর্বে, যীশু খ্রিস্টের জন্মে 5,000 বছর পূর্বে এই দুইটা species evolved in nature. This is a short historical description about the origin of the species. And Kush, Japanese scientist, K-H-U-S-H, Kush, in 1977, proposed 25 species of rice. 20 species of rice. Out of these 25 species proposed by Kush in 1977, only 2
But due to low yield potential and other disadvantaged characters, these species have not come out to the farmers for commercial cultivation. Among the wild species 23, which one is the smallest grain? In Dinajpur district, there is a aromatic rice, Uplimon. Very small bowl, very small round shape grain. In market, the chini gura, aromatic rice, also very small grain. But minuta, Oryza minuta, wild species, produce very dense, less density of grains in the, but the grains are very smallest among the world cultivated species. On these characteristics of grain, the species is treated as Oryza minuta. Minuta, M-I-N-U-T, minuta. And on the other hand, another wild species, Oryza longistaminata, L-O-N, G-I-S, longistaminata, L-O-N, long G-I-S, T-A-M-I-N-A, longistaminata. This wild species produces the largest grain. Even the grain size is larger than Oryza clavillima and Oryza sativa. For which the name of the species is called Oryza longistaminata. So, out of 23 species, wild species, Oryza minuta produces the smallest grain. On the contrary, Oryza longistaminata, L-O-N-G, long, G-I-S, staminata, produces the largest grain. This is the answer. And another important wild species. Once upon a time, in our sustainable agricultural ecosystem, agro-ecosystem, when farmers cultivated different types of varieties of rice and other cereals in their field. No supplementary irrigation, rain-fed agriculture, বৃষ্টি ভর চাষাবাদ. In almond season, farmers identified at that time some rice, jhoradan, shattering rice, just before maturing the grains, shed on the soil, having high dormancy period, about 1 year. Nobody, no farmer preserve the seed at home. Before maturity, the grain shed on the soil. Within the soil, the grains overcome long period, about 100 years, about 1 year, under natural dormant condition, dormancy period. Then again germinates, produces seeds, seedling, plant, and then penetrate. This shattering rice, jharada, who are living in southern part of NATO,
short, in this belt, some upazilas are under sustainable agricultural system, not Shingra or this belt, where you may find this shattering rice. It is also wild. The name of the species is called Oryza spontania. Spontania, S-P-O-N, Spontania, Oryza spontania, shattering rice. Now, you are sure. In our sustainable agricultural ecosystem, there was a not popular but well-known species, wild species, found in the agricultural land. No need to preserve seeds under natural ways of multiplication. Oryza spontania, shattering rice. Oryza spontania. And another species of rice. Species now. Another varietal characteristic in Dinajpur district also. In Dinajpur district. Chini Gora, Gatari Bhog, Badsha Bhog, Malshira, Jira, all are aromatic rice, scented rice under Oryza cereal, having high percentage of AP2, acetyl 2-pyrrolene. 2-acetyl 1-pyrrolene is aromatic compound present in aromatic rice. Available in northern part of Bangladesh, very popular, high market price, used in making pulao, khichuri, and in different religious and cultural festivals in our country. We are proud of this aromatic rice. In Punjab of India, the most popular aromatic rice is the Basmati rice. Basmati rice. Now you may have a question. Why? Sir, Basmati rice is not being cultivated in Dinajpur. Only why we are cultivating Katari Bhog or Badsha Bhog, Kalojiran, because to grow or to cultivate this Basmati rice, you need very low temperature during thawing period. At seed setting, because the volatile compound 2AP2, if temperature rises more than 20 degrees Celsius, these compounds is emitted from rice grain leaves. So due to high temperature, we cannot cultivate this crop. Basmati only in Greater Punjab of India. You will face the question, where you have studied your honors course? Very interesting. বাংলা আসতেছে, ওরা শান্ত চলেই যাও। কিছুদিন আগে অ্যাগ্রোনমিতে একটা স্টুডেন্ট, পিএইচডি স্টুডেন্ট, মুখবিনের উপরে কাজ করলো। তার সুপারভাইজার ছিল বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ও সুপারভাইজার বোধহয় একজন আমাদের অ্যাগ্রোনমি, আর একজন বিহুম মানুষ। আমি ছিলাম তখন বরিশাল। প্রেজেন্টেশন চলতেছিল, তখন আমি
ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তুমি কোথা থেকে, সে বারবার বলতেছিল যে আমি ময়মনসিং বাংলাদেশে গেছেন ইউনিভার্সিটি থেকে ই করছি আর কি, কি একটা টিচার নাম বললো, সেই টিচারের কাছে স্যার ইমেজ করছি। আর শহীদুল ইসলাম আমাদের একজনই, ওনার কাছে পিজি নিয়ে আমার সবাই। The origin that is honors from where he has completed, এটা হচ্ছে উজ্জ্বল। আমি বললাম, বাবা আমি জানতে চাচ্ছি তুমি অনার্স কোথায়? তুমি তো বলতেছো যে ময়মনসিং থেকে তুমি ক্রপ বোটানির কি একজন টিচারের নাম বললাম, পিকুলিয়ার নাম, হ্যাঁ, তার কাছে তুমি কি করছো আর এমএসসি করছো, অনার্স কোথায়? তখন বলতেছে স্যার আমি আপনাদের ছাত্র ছিলাম। This is the characteristics of student of Haji Danish, not for all. হ্যালো, নমস্কার। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখি আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি তো অনলাইনে, ক্লাসের পরে বলতেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। জিএনডি না Now the সাবধানে গেছে situation, don't try to behave like this. যে কি স্বর্গে গেল মানে ধান বান, এটা অস্বীকার করা মানে নিজেকে ছোট করা। এখন আগে কোন এক সময় ছিল যে অমুক স্যার এই তথ্য অমুক স্যারের কাছে পাওয়া যাবে না, ওনার কাছে যে বই আছে ওই বই কোথাও এক কপি ইংল্যান্ডে দিয়েছে। আর এখন all information available in Google Scholar, এখানে ওইভাবে ডিলিংস করা ঠিক হবে। যা হোক, characterize cultivated। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে রাইসের উপরে একজন ছেলে, আমি নাম বলবো না, বিডির বাংলাদেশ রাইস ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্ট, সে একটা সেমিনার, ন্যাশনাল সেমিনার, ঘুমরা তোমরা বড় বড় টিচার, ইউনিভার্সিটি, বিএইউ, শেরে বাংলা, বঙ্গবন্ধু, রাজশাহী সব পার্টিসিপেট করছে, আমি করলাম। নাম বললে চাকরি করা হবে। তখন আমি বললাম যে ভাই আপনি তো সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, কি কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এখন বলবো না। আমি I want to know why did you not consider brown rice? Because brown rice very popular in Pakistan, in Nepal, even in India, northern India, Bhutan, China part, brown rice, having high percentage of minerals, potassium, calcium, zinc, iron, vitamin B6, amino acid, lysine, but why you did not consider in your presentation about the brown rice introduction in our country? You are always delivering your lecture on Oraija Sativa Indica. Why not? Sorry to say. After 5 minutes, this presenter was out of presentation class. পরে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল। মানে তখন আমাদের শামসুদ্দিন স্যার বললো যে ওকে বোধহয় পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো ইন্টারনেট সমস্যা। This is the reality about research of Bangladesh. Brown rice. Brown rice, আমি ইম্পর্টেন্ট তো বলেই ফেললাম। Rice, full cover is brown, but the grain is white. Disease resistance, insect resistance, very popular in America, Europe also, South America, India, Nepal. Only absence in our country, Bangladesh, brown rice. আমরা তো কত কিছু খাচ্ছি যে আমরা এটা খাই ওটা খাই স্বাস্থ্য ভালো।
boundaries must be included in our ecosystem in future. Or I just set a boundary this basis. And since I am taking the class freely, after completion of my class, you will collect note from Basher photostat shop. Though this information is not present there because we change the mode of teaching every season. But where you find the evolution of Oryza sativa and Oryza glabrina, there is a flow chart about the origin of Oryza sativa and Oryza glabrina, from where you will collect these two information. Evolution, organic evolution, by evolutionary pathway of Oryza sativa and evolutionary pathway of Oryza glabrina. If you have any problem to understand the pathway, who are remaining in the campus, you may come to me. I will clear these two flow chart, the schematic diagram about the origin, evolution of Oryza sativa and Oryza glabrina. Now, under this situation, very unfortunate condition we discuss now. Recognition. Murid Chorer Dhan, Murid Chor, Hatia Sundip, saline zone of Bangladesh, submergence variety of rice. Still, farmers are cultivating there. The species is called Oryza quartata, C-O-A-R-C, Tatato Pari. Oryza quartata, C-O-A-R-C-T-A-T-A, Oryza quartata. These species, not Oryza sativa or Oryza glabrina, but still is cultivating in southeastern belt of Bangladesh. Floating rice, saline resistance, submerged resistance tolerant. International Rice Commission treats these species as not Oryza under genus. They called it Portesia quartata, P-O-R-T-E, Portesia, R-E-S-I-A, Portesia quartata, not Oryza. But after a long struggle, fighting, now the species has been treated as finally Oryza quartata. These species still available and originated in southern eastern belt of Bangladesh. Unlucky, the international scientist community did not consider the species under Oryza. They called it Portesia, P-O-R-T-E-R-E-S-I-A, Portesia. So it is very unfortunate for us, this international politics. Now, my discussion up to this, the probable question midterm quiz